Sir, shall we begin now? Hello. Hello. Just a second. Okay, sir. Okay. Hello. 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 Yeah. Okay. I think we can start right now, right? Okay. We can start. Am I audible, right? Yep. Okay. Good morning, one and all. A very warm welcome to everyone in attendance. To be honest, it's so happy to see the house so filled with all these enthusiastic spirits. I'm sure it's really gonna be a great day. I know you guys are super excited. So, without much further ado, let's begin. As you all know, today we are here to kickstart the second phase of our hybrid introductory training on embedded system, aka HITES, organized by the IEEE Education Society Kerala chapter in association with INCUBE. HITES is a certified training program exclusively for engineering students on introduction to embedded systems. And today we are going to kickstart the second phase of this amazing journey with this online session. To handle this session, we have Mr. Mushin, CA, Director of InCube. Today, he will be with us to lead this session and guide us on the right path. He was also the facilitator for the Phase 1 session of HITES organized for the Malabar Hub. So, upholding the legacy of the session, I cordially invite Mr. Mushin to take it over from here. Sir, please. Thank you. Hi, good morning, everyone. I think I'm audible, right? Yes, sir, you are audible. Okay. Yeah. Hi, good morning, my dear friends. First and first, thank to IEEE EduSoc team for organizing such a great, fantastic event. And I would like to congrats all of you for taking the this opportunity. See, at this moment, I recall my college days. See, we visited almost 20 to 30 colleges to attend the workshops and tech fest, such events. Okay. So don't suppose that we were specialized or some extra skill or like that. However, it was a normal part of our college life. See, actually, we had a pleasure on that. See, I went to CET when I was in first year. See, I had no idea there was I don't have much aware about electronics or electrical at that time. Still, I had just attended a tech fest at CET Trivandrum. See, at that time only I have first time I had seen a robotic competition. See, till that moment, actually, I believed that a robot is something just like humanoid. That's only the robot at that time in my mind.
See, in the next time I attended the robotic competition, because of that particular event, I had just seen that robotic competition, and in the next time I have attended the robotic competition. See, I don't know whether you believe it or not. See, I have just designed and developed the robot without even a single line of code. At that time, I know only one IC name, that was NE555. Maybe is there a second year or first, third year students, they may know that some timer IC NE555. I know only that name as an IC, a chip name. Okay. I don't even know the microcontrollers. See, even after the completing my BTech, I don't know what was the microcontroller exactly, how to program that. Still, I have designed and developed my own robot just using NE555. See, what I'm going to say is actually such kind of events, such workshops that will give a exposure for you. Especially, it will engaging technically and well. So, I request you to utilize this opportunity to okay. So first of all, let us start with the chatting. Okay. I mean, see, just unmute your mic and introduce yourself, then we can start. Guys, unmute your mic and introduce yourself, please. Hello, Hi. my name is Arun P. Madhu. I am from Srinarayana Gurukulam College of Engineering, and I am a fourth year student. Okay, good. See, what about others? See, I think you can unmute your mic, right? Yes, everyone can unmute their mic. Yeah. See, don't take it as a very serious function. just introduce yourself. Let's have a chat, right? Just like an informal. You can ask anything, just like that. Okay. Hi, myself Asta. Hi. I'm a student from College of Engineering and Management, Pundapra. I'm a third year EC student. Okay. Very good. Yeah. Please come fast. See. See. Okay. Yeah. Tell me. Guys, hurry up. Hi. See. It was not audible. There's no one, sir. No one is there. Yeah, they are not responding. I think everyone is shy. Yeah. Then it is better to unmute everyone, please. See, all participants, please unmute everyone. Just unmute yourself. Arun P. Madhu, Atul Saji. Hi, I'm John Joseph Joe. I'm from College of Engineering, Kirangur. Yeah, good. Then CGBD is there, right? One more. Hi, my name is Hi. Siji. I am from College of Engineering and Management, Punnapra. I am third year Electronic and Communication Engineering student. Okay. Okay. So let's start. Before that, see, just everyone, on unmute the hi or let's start with the hi. 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 At a time. Yeah, I need some noisy environment. See, ഇതൊരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. സി ആസ് എ വർക്ക്ഷോപ്പ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ജസ്റ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം വേണ്ട. നമുക്കൊരു കുറച്ചും കൂടി നോയ്സ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേണം. സോ പ്ലീസ് എവരി വൺ അൺമ്യൂട്ട്. ആൻഡ് എനിക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങൾ അധികം ഡിസ്റ്റർബ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. ബിഫോർ ദാറ്റ് എവരി വൺ പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്.
Hello, Kekau. ഓ കേൾക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ പേരുണ്ട്. ജയരാജ് ഇസ് there. See, I will wait for everyone. Okay. 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 ഇനി എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ 1 second ഹായ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച്. Hi. Hello. Hi. Hi. Yeah. Hi. Okay. 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 See, നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ from the starting to end, you can ask the questions. Okay. Like that way only we can continue. Okay. So, actually നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷന് 3 പാർട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ആൻഡ് ദ കോഡ് ദ ലോജിക് ആൻഡ് വയർ ദി ഐഡിയ. ആക്ച്വലി ദിസ് 3 ആർ ദി പാർട്ട്. സി ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു 3 ഏരിയയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? സി ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് മീൻസ് നത്തിങ്, ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അതായത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആവട്ടെ, വയറിംഗ് ആവട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, യു ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെയിൻ വർക്ക്, യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് യുവർ ലോജിക്. ദെൻ സോ നമ്മുടെ ആ ബ്രെയിൻ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ചും കൂടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ 1 by 1. സി മോർ ദാൻ ദ സ്ലൈഡ്സ് വി ക്യാൻ ടോക്ക്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോഡ് ദ ലോജിക്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഫോർ എവറി പ്രോബ്ലംസ് യു വിൽ ഹാവ് ദ സൊല്യൂഷൻ. സോ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുള്ള ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ദ പ്രോഗ്രാം. സിമിലർലി വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് that solution into the circuits. See, that's what our idea. See, you know what is an embedded system, so or we are going to discuss. So you can design your own product. See, ee workshop na see, before that, what do you expect from this workshop? ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഹൈറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സി എൻ്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. Learning more about Arduino. അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ? Okay, learning more about Arduino. Then any other answer? Getting some more idea about embedded systems. Okay, and then anything more? See, anybody is from first year electronics? You can even chat, right? Second year? Yeah, Jerin Joseph, you are from second year, right? Okay, second year CS is there. Okay, then third year is there, right? And fourth year. So I think today first year is not there. So all of you are from electronics, right? Jerin is from CSC. Anyone else? Others? Please, നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടോ. ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഇയർ. Arun, you are from EC. Which year? Third year EC. Okay. Anshya, third year EC. Arun, fourth year. Okay. So actually ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ EC വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സി ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു, നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡിസൈൻ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മൈ കൺസെപ്റ്റ്. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നിലക്ക് ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്? Can anybody answer what is electronics? See, it is better to unmute and tell because ഞാൻ സ്ലൈഡ്സിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. സോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ചാറ്റിംഗ് അത്ര വിസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്? See, I think for Arun, you are from fourth year EC, right? So I'm asking, what is electronics? What will be your answer?
സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് engineering or science. It deals with the study of electrons. Deals with study of electrons, other electronic equipments, etc. അങ്ങനെ ഒരു definition ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, definition is there. It's a branch of physics or technology concerned with the design of circuits and using the transistors, micro. We can give any definition. So, what's my question is, it's from a layman point of view. What is electronics? See, somebody is asking you, what is electronics? See, for example, you are going to your city. See, some layman is asking, what is electronics? They know something like electrical is there, electronics is there. They don't know what's the difference between electrical and electronics, right? So, how do you explain that this is electronics and this is electrical? How can you differentiate electrical and electronics? Electronics എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ മലയാളം. ഓക്കെ, അതായത് ഒരാളോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ, സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഈസ് മേഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് തിങ്സ്. അതുപോലെ ലാപ്ടോപ്പ്, അതിലെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജനറലി പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൽ ഒരു TV, അത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോണിക്സ്. ഇലക്ട്രിക്കലിന് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മോട്ടർ, ഓവർഹെഡ് പവർ ലൈൻസ്, അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. സി, നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡീൽസ് വിത്ത് ഹൈ കറണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡീൽ വിത്ത് സ്മോൾ കറണ്ട്, റൈറ്റ്? എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ? ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? You can. Okay, so see, especially for the bit, see, നിങ്ങളോട് നോർമലി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, മോനെ ബിടെക് ഈസി കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ TV നന്നാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ആൻസർ? ഐ തിങ്ക് നമ്മളെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതല്ലേ? I can try to. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന പണിയാവും കേട്ടോ. അല്ല, എന്നാലും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നശിപ്പിക്കാതെ എന്താ പ്രശ്നം നോക്കാൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലാണല്ലേ? സി, ഞാനൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ബിടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് TV നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറ്റണം, ഓർ യു ക്യാൻ ബിൽഡ് എ TV എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആൻസർ യെസ് ഓർ നോ? നോർമലി നമുക്ക് ഒരു യെസ് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും. നോർമലി ഓക്കെ, മേ ബി എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ഉണ്ടാവും. നോർമലി ഒരു കോമൺ ബിടെക് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ, സി വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? ബിടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് TV ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടോ? ഓർ മൊബൈൽ ഫോൺ ആക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓർ ഡിസൈനിങ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ആൻസർ? സി, ഇഫ് സംബഡി ഒരാൾക്ക് അത് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് എ പ്രോബ്ലം ഓർ നോട്ട്? നിർബന്ധമില്ല, പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ പേഴ്സൺ ബിടെക് അക്വയർ ചെയ്ത സ്കിൽസിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ചിലര് സ്കിൽസ് അക്വയർ ചെയ്യും, ചിലര് ജസ്റ്റ് തിയറി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. See, of course, നമുക്കറിയാം, see, there will be the difference between diploma, ITA and engineering students, right? See, still an ITA student വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. There's a contradiction, right? Yeah. Okay. So anyway, see, we are engineers. നമുക്ക് see, just like നേരത്തെ അരുൺ പറഞ്ഞ പോലെ, see, ഈവൻ എനിക്കൊരു TV മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി റിപ്പയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കാനോ പറ്റില്ലെങ്കിലും, see, I have to find the problem. ഓക്കെ, എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും മേ ബി ദിസ് മേ ബി ദ ഇഷ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് ഹൗ ദ വർക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. മേ ബി നമ്മളതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആവണമെന്നില്ല. സി, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത്. സ്റ്റിൽ, ഇഫ് യു നോ ദി ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇഫ് യു നോ ദി ബേസിക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ, ഇന്ന പ്രോബ്ലം കൊണ്ടായിരിക്കും, സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിക്ചർ വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സം ഇഷ്യൂസ് ദർ, സി ഇന്ന പ്രോബ്ലം കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എനിവേ, ടുഡേസ് സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഹൗ ടു ഡിസൈൻ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. സി, നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ടു പ്രോഡക്റ്റ്. സി, എക്സാക്ട്ലി if you get that kind of exposure, that is the outcome of this HITES. Okay,
അല്ലെങ്കിൽ see especially Arduino is not it is not even a microcontroller, right? Just a platform only. So നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ Arduino platform is not, I think it is not better. So ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിനകത്ത് what we are giving is we will give some base to design a product. Okay, are you ready to that? See, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐ മീൻ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. സി അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ we're going to the program or the coding. Okay, see, what's a programming? What do you mean by programming? Computer programming. See, it is better to keep your mic on mute, then you can answer it. കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? It's a set of instructions. That's all. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് it's a set of instructions to the computer. കമ്പ്യൂട്ടർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, നമുക്കതിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ പറയാം. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സറിന് അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇറ്റ്സ് എ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ്, ടുമോറോ ഇസ് അവർ ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ഇസ് ദർ എനിവൺ ഫ്രം സാരദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്? നിങ്ങളെല്ലാവരും സാരദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നാണോ ഈ ഇപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ? Arun, you are from Saradaya, right? No, I'm not from Saradaya. Anybody is from Saradaya? Jerin or Siji, Ashta? No, I'm not from Saradaya. Anybody? Okay. Anybody? സാരദയിലേക്കുള്ള റൂട്ട് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? റിസർച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട്. സെർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് എത്തുകയെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? തൃശ്ശൂരിൽ വന്നിറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ദൂരമുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിൽ വന്നിറങ്ങാൻ എനിക്ക് അതേ പറ്റത്തുള്ളായിരിക്കും, മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ട്രെയിനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ലൈക്ക് ഒരു 50 minutes ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്, 20-25 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കോളേജിലോട്ട്. ഇല്ല പിന്നെ ഇരിഞ്ഞാലിക്കുട സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങണം. അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ട്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു 4 kilometers ഉള്ളൂ കോളേജിലോട്ട് പോകാൻ. ഓക്കെ, സി അപ്പം ഞാൻ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. സി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഉണ്ട്. See, you can write down these into sentence, right? അതായത് കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് സഹൃദയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് വരാനുള്ള ഓപ്ഷൻ, ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഇൻ സെൻറ്റൻസ്, നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആരും പറഞ്ഞു? ജെറി അല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നേ? ഓക്കെ, ജെറി പറഞ്ഞ ഈ ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ടു എ പേപ്പർ ഓർ സംതിങ്? യു ക്യാൻ ഈവൻ ടൈപ്പ് ഇൻ ചാറ്റ് ബോക്സ്. See, what I'm going to do is we are converting this into the programming. See, exactly you know the concept, right? See, കാലിക്കറ്റ് നിന്ന് സാരദ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് വരാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള എക്സാക്ട് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. See, because അത് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. See, you have to convert that solution into the coding. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. So if you do this same kind of steps, you can do any program, any complex programming you can do. That's what I'm going to do. Just write down this into sentence. Anyone? Or otherwise I will just type. Anyone is typing, right? Or you can see my whiteboard. Yeah.
Okay, Jarin typed it Calicut, Sahardaya via Thrissur, 25 kilometers. Calicut to Sahardaya, Irinjalakuda 4 kilometers. Okay, that, see, never exact sentence. I'm going to type that one. Okay. Can you see my whiteboard? Yes. Okay. See, Jerry പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ കാലിക്കറ്റ് നിന്ന് ട്രെയിനിന് വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലേ? Get off at Thrissur or Irinjalakuda. അതല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ? Then if at Thrissur, it is drive 25 kilometers to Sahardaya. See this sentence. Clear ആണല്ലേ? See, we can convert. ഇത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. See, നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. See, we are converting that into the programming. Okay, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? We are going to convert that. See, കേസിൽ see, നമ്മൾ any problem, any logic we are making, അതിൻ്റെ അകത്ത് there will be an if statement and else statement. It will be there, right? Without an if and else statement, I think you cannot create any logic. Am I correct or not? Yeah. So, of course, you're asking a question there. If you're coming by train or bus, there are two options, right? So, programming, there will be a specific structure. If it is train, there will be some, you have to do some steps. Else, if it is by bus, you have to do some other steps. See, again, inside the if statement, we are using another question. If there is a stop at Irinjalakuda, you have to get off there at Irinjalakuda and some other step. Else, if there is stop at Thrissur, get off Thrissur and some other solution. This is the way of programming, right? You agree? See, on this way, we can do any kind of programming. See, that's what we are going to do next 2 days. Okay. See, in this in programming steps, what we are going to do is this kind of steps and where to use this and how to use this. So if you clearly understand that, you can develop your own product. Still, there are issues, just like, for example, there may be some other there are exception cases out now. We can discuss that. So programming is not a big task. It is just a language. നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോജിക് അറിയാം, യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു സി, ഓൺലി ദാറ്റ് മച്ച്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ സീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ we can do the quiz buzzer before that. You know the examples of computer programming. C is there, C++ is there, Basic is there, Java is there, Python is there. A lot of programming languages are there. See, even programming language, if you know the programming skill, you can do any programming language. Okay, so what we are going to discuss is embedded C. See, do you know what is embedded C? I think see, ഞാൻ one-way communicator അല്ല, basically designer. Okay. See, I think I'm audible, right? Is there an issue with my sound? സാറിന്റെ നെറ്റ് ഇച്ചിരി ബ്രേക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. One second. Voice
എനിക്ക് കട്ടായിരുന്നു. Is it okay right now? ഇപ്പൊ ശരി. Okay. Okay. So, okay, what is embedded C? അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നത്. It's a programming language. Python is a programming language. So, what is embedded C? Or how it is differ from normal C? Anybody embedded C യൂസ് ചെയ്താരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ നമ്മൾ ഓർഡിനോ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എംബഡഡ് സി ആണല്ലോ. Yeah. So, is there any difference between C and embedded C? Embedded C, I think ഇങ്ങനെ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ സംഭവം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിയുടെ ഒരു extension പോലെ. Yeah, it's actually it's a derived form. It's derived from C. It's basically it's a C language. It's derived from C. So you can see the difference. What basically how the C and embedded C differs. Basically, embedded C is fully hardware dependent language. See, we know that normally C programming is not dependent, right? Normally it is we say it is hardware independent language, but embedded C is fully dependent on the hardware. You know how it is. See, for example, you are going to program an 8051 that is different from your programming from some other microcontroller. So that is fully dependent on the hardware. See, it is one major difference. And compiler എന്ന് പറയുന്നത് so ഓരോ particular controllersനും their own compilers ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ C program ആണെങ്കിൽ അത് compile ചെയ്യുന്നത് standard compilers ആയിരിക്കും. So and another difference is embedded in OS, but C is dependent on OS. I think നിങ്ങൾ program ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് difference അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. Then general C program structure. Before that, after that we can go. Right. See, I think everybody is well known about C program, right? ഹലോ, വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Is it okay? ഇല്ല, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ട്. I think it's okay right now. Okay. See, this is the basic syntax of C programming. Okay, usually C program, it contains many functions, right? It starts from the main function. There will be some include files. See, I think basic കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Let me move it to next. See, next നമ്മൾ C embedded C programming ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So before that, let me explain the architecture of a microcontroller first. See, before that, what is embedded system? Hello. Yeah, tell me. എംബഡഡ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, അതായത് ഒരു ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കമ്പോണന്റ് അല്ല ഒരു മെഷീന്റെ പാർട്ട് ആവാം
whole machine. Okay. See, I'm asking a question just like, is the computer is a embedded system? Yeah. Are you sure that a laptop is an embedded system? If yes, how? If no, why? So it's up to you. Okay. നമ്മൾ അതിനെ എംബഡഡ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് പറയാം. എനിവേ, സി എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ് ഇറ്റ് ഇസ് സം ഹാർഡ്വെയർ. സാധാരണ ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം, ബിക്കോസ് സാധാരണ നമ്മൾ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻസ്. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ് സാധാരണ പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കാം, എന്ത് സിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ. സോ എന്ത് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ദർ വിൽ ബി സം ഇൻപുട്ട്, റൈറ്റ്? സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദർ വിൽ ബി സം ഇൻപുട്ട് and you will get some output. This is any system, either it is electronics, electrical or mechanical, whatever it is. If there is a system, usually there will be some input, there will be some processing, and you will get some output. Is it okay? See for example, നമ്മുടെ ജ്യൂസ് മെഷീൻ എടുക്കുക, normal juice machine. What will go? So you will give some fruits, right? That is the input. You will get some juice. That is the output. So in between there is some process going on. So if you're taking any system, this process will be there. There will be some input, there will be some processing, and you will get some output. Is it okay? See, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നോർമൽ വയറിംഗ് സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കുക. See, there will be some switches. If you turn on one switch, light will glow on. See, if you turn on the second switch, the fan will turn on. Like that. See, there will be some function to each and every switch, right? So that means there are some input, there will be some processing, and you will get some output. This is the process. See, നമ്മുടെ ഒരു why the embedded system എന്നുള്ള question ആൻസർ നമുക്ക് നമ്മുടെ in-house wiring നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എൻ്റെ റൂമിനകത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് ഒരു 4 switches എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, see, nearby door there are 2 switches, and nearby my bed there are 2 switches. So right now, if the function is door side, I can turn on the light and I can turn on the fan or turn off it. So I can control the same system from my bed switch also. See for example, I have add up like this. See, in എൻ്റെ ഒരു see for right now ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. See for example, എനിക്ക് പിന്നെ ഫ്രം ഡോർ സൈഡ് ഐ ഹാവ് ടു ടേൺ ഓൺ ദി ലൈറ്റ്സ്, ബട്ട് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദി ബെഡ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു? ഐ ഹാവ് ടു റീവയർ ദി എൻ്റയർ സിസ്റ്റം, റൈറ്റ്? അത് ബേസിക്കലി അത് ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ്. സോ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ, ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദി ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റയർ ദി സിസ്റ്റം. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ദ ഓപ്ഷൻ, റൈറ്റ്? See, inside an embedded system, what is the difference is, see this processing, see you will have many inputs, but inside this processing what you can do is you can decide the process inside your processor. So inside that processor you can program what is that, then it will work according to that, according to your program. Okay, that is the beauty of embedded system. Okay, so so the definition of embedded system that you can change, that is not a matter. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് embedded system എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് പറയാം. It is another debate. Okay, so you know what is an embedded system, right? See, there will be some hardware and there will be some software. That software controls your hardware. That's what the embedded system. So inside the micro, there are 2 types of things again coming to your picture. That is, microprocessors are there, microcontrollers are there. I think you have heard of these terms, right? Yeah. See, please help me by responding, okay? Then only I can move forward.
You know these two terms, microprocessors and microcontrollers? അറിയാം. Yeah, of course. You see, what is the difference between a microcontroller and microprocessor? You know, basic difference. I don't need any definitions. Practically അറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും difference ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ difference. Or you can even say the examples for microprocessor or microcontroller. മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറി മെയിൻലി പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൺട്രോളർ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ റോം എക്സെട്ര എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയുള്ള ഇതാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ. Microprocessor, CPU is a microprocessor. Generally, see, basically, kind of difference for a system, we can call it as microprocessor, and otherwise we are calling it as microcontroller. That's differentiate example. See, there are different types of embedded systems. See, just like these processors. Similar, microprocessor, it is just for processing only. For example, the normal microcontroller. For example, we are using some 8051 or something like that, for even the microcontroller inside the Arduino board, just like Atmega 8 or Atmega 128 or something that. See, in that particular microcontroller, you will have input sections, will have outputs, and there will be some internal memory, and everything will be there. Okay, so but instead of microprocessor, actually it will have some processing, but it cannot control the hardware directly. You should have some other peripherals. That's the difference. Basically, that's the difference between microprocessor and a microcontroller. See, for example, inside the motherboard, you can see that. See, your processor will be a high-end processor. It will have more functions, but the issue is it cannot directly control your keyboard, or it cannot directly control your display, whatever it is. See, there will be peripherals with the microprocessors, but in case of microcontrollers, it have a lot of functions. The input output functions is there. It can control it. It have its own memory too. It is limited, but it's have its own memory too. Okay, that's the basic difference between microprocessor and controller. Okay, just a second. See, do you need break? Just 10 or 5 minutes. Sir, hello. Hello. കേൾക്കാമോ? സാറിന് ഇച്ചിരി ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവേ.
Okay. See, sorry, between I have some other work. Can I continue? Yes, sir. You can continue. See, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് വേണോ അതല്ല we have to continue the entire session. നമുക്ക് 12 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ? Yeah, I'm audible, right? Yeah, you are I'm audible. not getting a response from your side. ഒരു 12 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ? ഹലോ ഹലോ. ഓക്കെ സാർ, അൺമ്യൂട്ടഡ് ആണ് മൈക്ക്. One second. I think I'm not. I കേൾക്കാം, can't ഇപ്പൊ hear കേൾക്കാം. your voice, I think. ഓക്കെ. Just a second. Hello. ഹലോ. Anyone please unmute? Yeah. Okay. Now it's okay. ഓക്കെ സാർ, നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് 12 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാൻ. Okay. Okay. Sorry, അതിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഇയർഫോൺ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കണക്ട് ആയിപ്പോയി. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ. 12 എടുക്കാം. 12 ആകുമ്പോൾ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഓക്കെ. Okay. ശരി. So up to this, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അതായിരുന്നു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Okay, so that's the difference between microcontroller and microprocessor. See, in case of microcontroller, അതിൻ്റെ functions limited ആണ്. See, anyway, overall അതിൻ്റെ power, everything is limited, but it will have almost all access, and it will be designed for a limited set of functions. So that's the difference between microcontroller and processor. So ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു embedded system programming അറിയുമ്പോൾ first of all you have to know the architecture of that particular microcontroller, then only you can develop your product. Okay, so let me show architecture of just I think this is the architecture of 8051 or something at mega 856. See, I'm not going to explain each and everything, but just to off with തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം. See, sorry. Inside the microcontroller, and there will be processing unit will be there, input output ports will be there, there will be some serial communication port will be there, timers will be there. See, different function blocks will be there. See, there is another system, I don't know whether you know or not. Anybody know PSOC system, SOC?
system on chip. Do anybody know that about it? Yes. Can you say an example? നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ ചിപ്സ് സിസ്റ്റം ഓൺ ചിപ്പ്. Yeah. Smartphone. Yeah, it's see. Another basic example is Raspberry Pi is an example of SoC, I think. See, the difference. The entire system will be inside a chip. That is the difference. Okay. If we get the time, we can explain in detail later. Okay. See, this is just internal architecture of 8051, I think. So you can see that there are some I/O ports. So through these I/O ports, you are communicating to the outside world. So similarly, there will be some communication port like serial communication will be there. Internal timers will be there. Then interrupts will be there. So we can discuss each and every thing in this session. Okay. So first of all, we can tell about the GPIO. From this point onwards, we can start our programming. Okay. See, the expansion of GPS are nothing but it is general purpose input and output. So before going into that, we need a little bit basics of the electronics. I think everybody know that, right? See, do you know the concept of digital and analog? Yeah. Yeah, what is that? What is the difference between digital and analog? See, your voice is breaking. Analog mechanical അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ അനലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? Analog mechanical. Okay, you can say നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. Okay. See, actually, in our workshop, what we are going to do is we are redrawing the pictures. Okay. See, നമ്മൾ ചില കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ചില കൺസെപ്റ്റിനെ we have to change that images. Okay, we have to unlearn something. Okay, whatever you can say. Mechanical something ആണ് അനലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Then ഒരു സൈൻ വേവ് അനലോഗ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട്. Sine wave can be analog. Okay. സ്ക്വയർ വേവ് digital ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 1 0. Okay. 1 0 0. Okay. Then any other answer? See, before going to that, വേറെ കാര്യം, നിങ്ങൾ മാത്സിൽ സാറിന് പഠിക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഡു യു നോ ദാറ്റ്? Yes. What is continuous? What is discrete? കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടൈമിലും വാല്യൂസ് ആണ്. ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇന്റർവൽ, പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം. What is continuous? What is discrete? See, I'll say an example, just like see, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു for example, if you're telling about integers 1 2 3 4 5 6 7, that kind of numbers, is it continuous or discrete? Integers 1 2 3 4 5 6 7, that's an example for discrete, right? See, I'm audible, right? Yes, sir. Okay. So do you agree that
integers are discrete and some decimal points, they are continuous numbers. Will you agree that? I'm not getting any answer. See, as the definition says, discrete is something, there will be some fixed values. That is what the discrete. And continuous means that will be continuous. That means if you are taking 2 points, in between there will not be break. It will be continuous. That means there will be a gradual growth, we can say like that. See, we cannot imagine anything continuously. See, if you are imagine any continuous numbers in our mind, that will automatically convert into some discrete values. For example, we are saying that integers are discrete, and we are considering some decimal float numbers, that is continuous, and we will say that 1.1, 1.2, 1.3, etc. is there. So see, if I am saying that that is continuous, still I will make some steps there, right? For example, I will take 1.2, 1.3, 1.6 like that. You can take it is 1.1, 1.2 like that. Anyway, that's another picture. So come back to the digital and analog. See, almost like this, you can tell the digital and analog. Basically, what you have that particular answer. Sine wave is an example of analog, and square wave is an example of digital. That is a common blunder. See, I'm saying that is wrong. I don't know whether you agree or not. Usually, if somebody says about digital and analog, in our mind, you will draw of course analog as a sine wave and digital as some square wave, right? See, digital and analog is the difference actually. Basically, digital is there will be only 2 states, that is presence and absence. See, for example, I'm considering the light. I'm switch on and switch off. That is the digital. In case of switch, there will be 2 cases, on and off. That's what digital. See, if there is some various values, that will be analog. See, this is a general explanation what I'm saying. You agree? So if you need to for example, ഒന്നിലധികം case, for example, we have to consider the 4 cases. 4 കേസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there should be അപ്പോൾ നമുക്ക് represent ചെയ്യുന്ന number of bits difference. പക്ഷേ each and every bit there will be two states, that is either on and off. Is it okay? So based on this on and off, we have to convert all the data into the signals. That's why I'm saying the architecture is important. Okay, can you follow me? Yes, sir. പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Okay, so see, general GPIO, that basically that's the digital pins. Okay, general purpose input and output. We are discussing about the digital input and digital output. So that means for each and every pins there will be either presence or absence. It will be either on or off. It will be either 5 volt or 0 volt. That kind of pins we are saying about the GPIO pins. We can just drive an LED, or we can even drive a motor, whatever it is, or you can give some signal, just like you can give some signal from a switch or some on and off switch, presence and absence. You can give that is what the GPIO pins, maybe either input or output. Okay, so this will be a set of ports. So this is what the GPIO pins. Okay, we are going to discuss about the GPIO and how to program that GPIO. Then after that only we are discussing about the Arduino programming. Okay, if you're okay, we can continue after the break. Is it okay? Okay, sure. Yeah, please come back at 11:50. Okay. Okay. Okay, sir.
Hi. Let's continue, right? Hi, sir. Okay. So we're going to discuss about the GPI or general purpose input output pins. Okay. See, before that, let me explain about my own controller. Okay. So general purpose, general explanation. What I'm going to do is, see, for example, let me draw in. See, for example, this is my microcontroller. Okay. So in which I have 3, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. See, for my microcontroller, there are 6 pins. See, you can name it as 1, 2, 3, 4. For example, this is 1, 1. This is 2, 4, 14. This is 7. This is A. This is B, and this is C. This is D, and E, F, and okay, D, E, and F. See, this is my microcontroller. Okay. See, name it as some my MC or some whatever it is. See, out of this, I'm going to explain the features of my microcontrollers. You can convert A, B, C, D, E, F, all these 6 pin. You can use either it as digital input or digital output. Okay. Then, so what's my question is, you have to convert my microcontroller into a logical OR gate. Do you get my question? See, please unmute your mic always. That is better. Then only I can communicate faster. Keep your mic unmute if there is no much disturbance background. Everybody, please unmute your mic. Arun and Atul Saji, please unmute your mic. Okay. Then, yeah. Then only you can respond quickly. Okay. So my question is, you can see my whiteboard, right? Yes, sir. ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മൈ ഓൺ മൈക്രോ എൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മൈക്രോ കൺട്രോളിന് there are 6 pins A, B, C, D, E, and F. ഓക്കെ 6 pins are there. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 6 പിൻ അതായത് A, B, C, D or F, ഈ 6 പിൻ you can either convert into as input pin or output pin. Okay. Yes. Then what's my question is, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? You have to convert into an OR gate, 2 input OR gate. So you can use C program or any language. First of all, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം about my microcontroller. Then we can start. നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു OR gate ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So you can ask me or you can directly start. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മതിയോ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ or you need any more information? ലാംഗ്വേജ് ഏതാന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? സി തന്നെ ലഭിക്കും, എംബഡ് സി ലഭിക്കുന്നത്. Okay, you can see in Malayalam. Okay, in language. Structure is not important right now. എനിക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്
ഈ മൈക്രോ പ്രോസസർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നറിയാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാനൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ തന്നു. ആ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് 6 പിൻ ഉണ്ട് ടോട്ടലി. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 6 പിന്നുള്ള ഈ ഒരു കൺട്രോളറിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു 2 ഇൻപുട്ട് സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം ഇതാണ്. നോർമൽ ഓർ ഗേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് ഓർ ഗേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മതിയോ, അതല്ല യു നീഡ് എനി മോർ ഇൻഫർമേഷൻ? ഇത് കോഡ് ചെയ്യുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒരു കോഡ് സ്പെസിഫിക് കോഡ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓർ ഗേറ്റ് പോലെ വരണം. അതെ അതെ, എനിക്ക് അതിന്റെ എക്സാക്ട്ലി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ എടുത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. സോ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ തൽക്കാലം യു ക്യാൻ ഡു ദി അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, ആസ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതിയാൽ മതി. വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു എനി പ്രോഗ്രാം. നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ്വെയർ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പം സി വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0 ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡി ആണെങ്കിൽ ഡി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. ഇപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു 0 ബി ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിട്ട് വരണം. അപ്പൊ ഡി ഈക്വൽ ടു 1 വരും. ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു 1 ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഡി ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് എഴുതും. ഇഫ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ 1 ഡി ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് കോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഒരൊറ്റ കോഡിങ്ങിൽ പ്രോഗ്രാം ഫിനിഷ് ആയോ? എനിത്തിങ് എൽസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ഇസ് ദർ എനി സ്റ്റെപ്സ് മിസ്സിംഗ്? പിൻസ് അസൈൻ ചെയ്യണ്ടേ, ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട്? യാ, അതെ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ അതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ 6 പിന്നിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ ഐദർ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു എസ് input or output pin. So you have to define these 2 pins are input, this pin is output. After that only you can write the program. Is it okay? Okay. Okay, for example, ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ this is my microcontroller in which A, B and C are the input pins, D, E and F are the output pins. In that particular case, what will the change in the program? 3 ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? അല്ല, എൻ്റെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ കേസിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈ പിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. എ, ബി ആൻഡ് സി ആർ ദ ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷൻസ്, ഡി, ഇ ആൻഡ് എഫ് ആർ ദി ഔട്ട്പുട്ട് പിൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ഫിക്സഡ്. ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ആൻ OR gate യൂസിങ് ദിസ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ. ഞങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ കേട്ടോ. ഡോണ്ട് വറി. നേരത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൽ സിയും കൂടി അപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരത്തില്ല? എ ബിയും സി ഉൾപ്പെടുത്തിട്ട് അല്ല, ഐ മീൻ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കറക്റ്റാ, ഫംഗ്ഷൻ സെയിം, 2 ഇൻപുട്സ് 1 ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ഇതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം, അതിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിലാണ്. The only difference is you don't have to define the input and output pins. Clear alle? നേരത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ you have to define the input pin and output. This pin is input, this pin is output. Then only you could understood. Okay. Okay. So അരുൺ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? അരുൺ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അരുൺ പറയുന്നത് എനിക്ക് വോയിസ്. എൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ അതല്ല എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അരുൺ ചാറ്റിലൊന്ന് ഇടാൻ പറ്റുമോ? You didn't understand. Okay. Oh, you didn't ask anything. Okay. May I move? Okay. See, so
ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി മൈക്രോ, നിങ്ങൾ ഏത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആർക്കിടെക്ചർ വി ഹാവ് ടു ഡു ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. സി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോ കൺട്രോളർ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് all the pins have two functions, input and output functions are there. So first of all I have to define which pins are the input pin and which pin are the output pin, and after that I have written my code, right? See, in any program just I'm writing the program. For example, okay, take it as C, whatever it is. See, for example, this is my program main. If A equal to I, if A equal to I, B equal to I, bracket ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. Else if B equal to I, B equal to I, else B equal to low. Is it okay? Yes. Yes, sir. Okay, if you agree that this program will work perfectly, please raise your hand or just say yes, just type yes in your chat box. See, I am not asking about the syntax error, I am just asking the logic only. If you're sure that this program will work as an OR gate, just say yes in your chat box, or just unmute and say. അവിടെ സി കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലേ? എന്നെ സി പിൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ലല്ല, സി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ എം യൂസിങ് ഓൺലി എ ആൻഡ് ബി, എ ബി ആൻഡ് ഡി. I'm programming for the second case. Okay, already A is defined as input pin, B as output pin. Logically, is there any other mistake? See, nobody is saying anything. I think my program is entirely wrong. It will work, I guess. Okay, Jerry say it will work. And what about Arun? Will it work or not? Yes, mistakes ഒന്നും കാണുന്നില്ല. Mistakes ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നു it will not work. Then can you say what is the mistake? See, the basic logic you are saying is exact, but the program will not work. See, the debugging is the biggest headache, right? More than designing a program. ഇവിടെ സെമിക്കോളൻ ഇടാത്തോണ്ടാണോ? അല്ലല്ല, don't worry about the semicolon. See, anyway, it is not. It is my own language. Don't worry about the semicolon, bracket. Everything is okay. I am asking about the logical mistake is there. Logically, there is problem. See, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മേ ബി മോസ്റ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ആർ ഡിസൈനിങ് എ പ്രോഗ്രാം വി ഹാവ് ടു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കേസസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് either low or high, whatever it is, you will get some output. It will not change. See, what will be the reason? See, here is the one second, namukku idilekku varam. Before that, let us see how the programming is working. Okay, you can see my slide, right? So you know that in C programming, what will happen is the program will execute line by line. Is it okay? Yes. So if you start the program, it will start from the line number 1, line number 2, line number 3, etc. up to at the end of the line. What will happen?
stops. It will automatically close, right? So if we're taking our program, see, നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ program എടുക്കുക, നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ച program, what will happen? If you switch on the program, what will happen? The program will execute and stop. You cannot find any output. Loop. Yeah, you have to, yes, you have to loop this program, then only it will work. See, in 99% of your embedded system programming, I'm saying about your embedded system programming, it will be infinite loop, inside the infinite loop only. Because whenever the program executes, whenever logic is executed, you have to again and again, you have to check what is going on, what is going on, what's going on. Clear? Yeah. Okay. So let me close this and continue. So in case of GPIO programming, I am saying about many microcontroller at a time. If you confuse, I will explain. For example, 8051 എന്നുള്ള microcontrollers ആണെങ്കിൽ the general purpose ആ ഒരു പോർട്ടിന് നിങ്ങൾ സാധാരണ P0, P1, P2, P3 അതേപോലെ തന്നെ അറ്റ്മെഗ സീരീസിലാണെങ്കിൽ പോർട്ട് എ, പോർട്ട് ബി, പോർട്ട് സി, പോർട്ട് ഡി, ഇ, എഫ്, ജി അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി മൈക്രോ കൺട്രോളർ. സോ അതിൽ ഓരോ പിന്നിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജനറലി പറയുന്നത് 8051 ആണെങ്കിൽ യു വിൽ സേ P01, P00, P01, P02, എക്സെട്ര P07. ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, it will represent like this. Okay, അത് നോർമലി ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ കേസിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കം ആസ് എ പോർട്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ P0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 8 pins, P0 with 8 pins, and P1 is again next 8 pins. It is 8. Okay, വരച്ചത് 8 ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 8 pins. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഈ ഒരു വേലാണെന്നുണ്ടാവുക P0, P1, P0 എക്സെട്ര. അത് മേ ബി അത് 8051 ആണെങ്കിൽ യു വിൽ നെയിം ഇറ്റ് ആസ് P0, P1, P2, P3. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് 8051 ഓർ സംതിങ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് port A, port B, port C, like that. Understood? See what's happening inside the microcontroller. That's my question. Before going to the programming, you have to know what is inside microcontroller. Anybody you know? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് മൈക്രോകൺട്രോളറിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത്? സി, ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം, ഇപ്പോൾ 8051 ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ AVR പ്രോഗ്രാം ആവട്ടെ, ഇൻസൈഡ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ദർ വിൽ ബി എ നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിംഗിൾ പോർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി, എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ പോർട്ടിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനിരിക്കുക. ഈ പോർട്ട് എനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോർട്ട് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, then you are writing some data into some other registry, then it will convert into output. Anyway, we'll explain that in detail in our offline session. Okay, anyway, there are two steps. First of all, you have to convert this pin into output port, then you have to write something into that port. Okay, that's why there will be two kind of registry. There will be direction registries will be there, and similarly there will be the port. Two register will be there. Okay, may I continue? ഞാൻ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. മൂവ് ചെയ്യട്ടെ അടുത്തതിലേക്ക്? Yes sir. See, for example, നമ്മളൊരു you know 7 segment display, right? Yes. Okay, ഈ 7 segment ഡിസ്പ്ലേനകത്ത് നോർമലി see there will be A, B, C, D. I can name it as like this. Okay, A, B, C, D, just like this. You know, for example, എനിക്ക് 1 എന്നുള്ള നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? That's my question. I have to convert. I have to display 1.
have to glow B and C, right? ഞാൻ നിങ്ങൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ആൾക്കാണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു 2-3 സ്റ്റെപ്സ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ? Are you okay with the speed? Okay. So നിങ്ങൾക്ക് 1 എന്നാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ you have to glow B and C, right? If you have to display 2, you have to display A, B, G, E and F, right? For example, you have to glow A, B, G, E and D, then only it will be D, right? So we are going to program this one. So ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളും അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിൽ എത്ര പിന്നുണ്ട് 7 സെഗ്മെന്റ് 7 പിന്നുണ്ട് അല്ലേ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ 7 LED എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ 7 LED ആണ് 7 സെഗ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേയിലെ 7 LED-കളാണ് സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് കണക്റ്റഡ് ഇസ് എ എന്നുള്ള പിന്ന് ഐ ഹാവ് കണക്റ്റഡ് ഇൻറ്റു PA0 അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർട്ടൽ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം എനിക്ക് നിങ്ങളെ സൂം കാണുന്നില്ല ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ സി ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ PA0 ബി എന്ന് പറയുന്നത് PA1 സി എന്ന് പറയുന്നത് PA2 PA3 PA4 PS അങ്ങനെ 7 പിന്നിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ABCD EFG എന്ന് പറയുന്ന 7 പിന്നെ LED-കളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് ടു ഡിസ്പ്ലേ 1 സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം B and C ഷുഡ് ബി ആക്റ്റീവ് റൈറ്റ് ബിയും സിയും ആക്റ്റീവ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു PA1 ആൻഡ് PA2 ഓക്കെ ഓൺ സെയിം വേ ഫോർ 2 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു കണക്ട് A B G E and D right so on same way I have connected this will be high ഇതിനകത്ത് വേറെ ലോജിക് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എടുത്ത് മാത്രം സി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നിങ്ങൾ ഓർഡിനോ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് യു ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പിൻ ബൈ പിൻ ബട്ട് നോർമലി ദ മൈക്രോ കൺട്രോളർ യു വിൽ പ്രോഗ്രാം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോർട്ട് ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ഹിയർ okay I will just explain the code after that we can discuss okay if you didn't catch it we can explain that so ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു you have to write the program inside the while loop infinite while loop so sorry this is just 2 port and LED see for example എനിക്ക് ഇപ്പോൾ for example 1 എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം 1 എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ I have to write some value into that particular port right so ഞാൻ let me do my whiteboard second see what I have to do is port A there will be 7 pins right sorry 8 pins will be there so you can see in the slide I have to make one which one PA2 and PA1 right all other pins will be 0 so it will be 0 0 0 0 1 1 0 am I correct correct or no
Only you can Yes, see sir. the slides. Okay. See, at a time, the entire port na program cheyunnathu. So this is the binary, right? Each and every pins are binary. So I can represent it as either 0B, 01. See, e kind of representation മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് only the difference എന്ന് പറയുന്നത്. I can either write like this. So before that, ഞാൻ binary, decimal, hexa ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ കൺവേർഷൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് if you are not getting confused, I will explain that too. ഈ എഴുതി എക്സാക്ട്ലി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? What is that? See, ഞാൻ സെയിം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ പോർട്ട് എ ഈക്വൽ ടു പോർട്ട് എ ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഇസ് ദ ബൈനറി ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് വൺ 110. കാൽക്കുലേറ്റർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ യു കൺ ഈസിലി കൺവേർട്ട് ദാറ്റ്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി 6, റൈറ്റ്? ദിസ് ഓൾസോ എക്സാക്ട്ലി സെയിം. ഞാൻ പറയുന്നത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? See, both these are same. Okay. First line I have written it as binary. So to represent it as binary, I have written 0B 000110. Okay. ഞാൻ സിംപ്ലി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലോ, പോർട്ട് എ ഈക്വൽ ടു 110. ഇസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്? ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ? No. 110 6 അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? സോറി, 110 എന്ന് പറയുന്നത് 6 അല്ലേ? അപ്പം അത് ബൈനറി ആണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ? യെസ്, ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെസിമൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വലൻ ടു 0B 000010. Okay, I can simply write like this: port A equal to 0B 110. This is correct. Okay, left side zero decimal anengilum binary hex anengilum whatever it is, it has no value. Okay, clear ayo? So out of this, first, second and fourth line are same, but the third line is wrong because that is decimal value 110. Clear ആവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. So then easily നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഹെക്സാഡെസിമൽ മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിന് ഹെക്സാഡെസിമലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ that is very easy to convert. You can see that for example 0B 000. I'm grouping this 4 and again next 00. So ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനെ ഹെക്സാഡെസിമലിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 000 means that is 0. Then here it is 00110, right? 110, that is 6. This is the hexadecimal 0. രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദിസ് സെക്കൻഡ് കേസ് and slide for example see in slide the number 2, please note that binary value, that is 0101. What's that binary value? 0101111, right? Let me write down in your whiteboard. I'm going to display 2. Okay, that is port A equal to can anyone read that? 01 yeah, 1 second, 01 01 01 10 10 11. 11. Okay, see this one, we're going to convert that into hexadecimal. Okay, so you have to group into 4 for port A, first part. So I am representing that into hexadecimal, so I am representing 0x. Okay, starting with 0x. So here it is, first one 0101. What's the value? Hexa value 101 is 5, right? 5 and 1011, that is 11, I think, right? It will be B.
By practice it will be easy. Okay, ഒരു convert ചെയ്ത method മനസ്സിലായോ? First തന്നെ 4 2 ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുക, then ഓരോ 4നെയും just convert into binary, sorry hexadecimal, then that easy ആയിട്ട് convert ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ hexadecimal കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? Okay, in that way you can represent each and every 1 2 3 up to 7 you can represent in 7-segment display. Okay, so I'm not explaining these lines. You already understood this one, right? See, inside a program, see, I'm writing the entire program, just this program just to turn on one LED. Okay, in port A last pin I have to turn on. So what I have ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട, ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിലെ സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഇൻസൈഡ് ദിസ് യു ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ദി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യലി യു ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ദ പോർട്ട്, റൈറ്റ്? സോ അതിനാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. DDR ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ. ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പിനകത്ത് ഞാൻ LED ഓൺ ആവാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ സി ദ സെയിം പ്രോഗ്രാം ഇഫ് യു ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ഓർഡിനോ. സി ഇതിനകത്ത് 2 സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഔട്ട് ഓഫ് വൈൽ ലൂപ്പ് യു ക്യാൻ സി 1 പോയിന്റ്, റൈറ്റ്? ഒരു DDR എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ. See, that one is out of while loop, right? On the same time, the main executable program that will be inside that while loop. Clear? So, ഈ ഒരു നോർമലി നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഇങ്ങനെ 2 സെറ്റപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസും റിപ്പീറ്റഡ് ഫംഗ്ഷനും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നോർമലി നിങ്ങൾ ഓർഡിനോ പ്രോഗ്രാമിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കേസിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് there will be 2 functions. One will be setup and another will be the another will be loop, right? There will be 2 functions. Okay, നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ കാര്യം പറയാം. സോ ഇത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നോർമലി നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കേസിലെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഔട്ട് ഓഫ് 99% ഓഫ് യുവർ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് വിൽ ബി infinite loop will be there. So most of the executable program will be inside the infinite loop. That's why Arduino program platform by default and then there will be infinite loop, that is called as the loop. Okay, you got it? Yes sir. Yes. Then I'm just explaining about this just a theory part. If you already know that, I will just skip this. You know the data types, right? What do you mean by data type? Please unmute and say if you already know that. We can skip this and we can cover more topic, right? See, tell me. ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സിംപ്ലി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ സിന്റെ കേസിൽ അത് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡിജർ, ഫ്ലോട്ട് ആൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഐ തിങ്ക് ഡബിൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുറേ ഉണ്ട്. ഡബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഡിറൈവ്ഡ്, റൈറ്റ്? So double ഉണ്ട്, double is there, long is there. ഒരു കേസിന് ബേസിക്കലി integer, float and character. See, in case of Python you can see some other data types, just like list is there, ഒരുപാട് types different addition നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Then what is the variables and constants? വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇപ്പം 1 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഒരു ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കും. Of course, good. So that's for example I'm saying simply a student. See, for example I'm saying a student name in our real life example. See, for example I'm saying that a student came. See, that particular student have any value, right? For example maybe that a student in the it may be me or someone else, right? So that particular variable can take any value, right? For example, I am saying about my age, the student age, that may be either my age
or your age, then maybe 20, 17, or it may vary, right? That is what variable. That is a general representation of a particular data is called as the variable, and constant is constant. Normally അതൊരു value ആണ് അല്ലേ? See, for example, in normally in confusion ആവാൻ സാധ്യത വേറെ സാധനം വെച്ചാൽ there will be, see, if I'm saying about 1, is it integer or character? It's integer. It is integer. Sometimes 1 will be character. Can you say an example? അതിനെ നമ്മൾ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതുവാണെങ്കിലല്ലേ, ആൽഫബറ്റിക് ആയിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിലല്ലേ? യെസ്. അതിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം, മെസ്സിയുടെ പിന്നെ നമ്പർ എത്ര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജെസ്സി നമ്പർ 10. That is 10. See, there is 10 is not integer actually. That's a name actually, right? രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ജെസ്സി നമ്പർ 10 ജെസ്സി നമ്പർ 12 വന്നാൽ it will not be 22, right? There will be only 2 players. You cannot our numbers, you cannot add that. Okay, so you have to understand that whether it is a character or an integer, that depends on the situation. Okay, then you know what is function? Do you know what is function? User defined function. Functions like ഇപ്പം 2 upper 2 lower അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ functions ഉണ്ടല്ലോ. See, for example, we have to do some operations. For example, I have to add 2 numbers repeatedly. For example, ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കേസ് എടുക്കാം, പോട്ടെ, നമുക്ക് ആ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് കേസിലേക്ക് പോകണ്ട. നോർമൽ കേസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എനിക്ക് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആഡ് എ കോമ ബി, എയും ബി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സം ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഓൾവേസ് ആ ഒരു പ്രോസസ് വിൽ ബി സെയിം, ബട്ട് എനിക്ക് കുറേ സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യണം. ചിലത് എനിക്ക് എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്യണം. ഇൻ സം അതർ പ്ലേസ് ഐ ഹാവ് ടു ആഡ് സം ബി ആൻഡ് സി. So I can use the same process repeatedly with different variables, right? So anyway, you know what is that? Okay, we can do. And what about preprocessors? You know, hash define, hash include, all those things. Yes, sir. Okay. So anyway, I will discuss hash define in detail if we get time right now. Otherwise, we will discuss in our offline session, because that is somewhat important in your C programming, because you have to consider the program size in case of embedded programming. So in that we'll consider that too. So I will explain that too. See, again we can go to the some more designing process. Okay, sorry, 1 second. Okay, see, നമ്മൾ കുറേ നേരം പ്രോഗ്രാമിംഗ് കേസിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ് ചെയ്യണല്ലോ. See, now we are, see, നിങ്ങൾക്ക് already you have some basics of the programming. So now onwards we are going to design some hardware design. Okay, are you ready? Yes, sir. Yeah. It's moreover the hardware design is just a puzzle actually. Okay, it's like it is just brainstorming session with very simple component. For example, we are going to design some products just with some switches. Do you know what's a switch? I think you know. I'm just asking that. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്വിച്ച് അറിയാം?
See, all of you are muted. Please unmute and tell me. സാധാ സ്വിച്ച് ഇല്ലേ, സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ഓൺ Okay. ആൻഡ് ഓഫ്. Okay. Single way switch. Okay. SPST switch, right? യെസ് യെസ്. Okay. Then പിന്നെ രണ്ട് പിന്നിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ടൈപ്പില്. അതിനെന്താ പറയാ? അതിങ്ങനെ പറയാ, ഡബിൾ. Technically we can say yeah. What is that? Double throat, right? Double throw. Yeah, single pole, double throw. SBDT. See, our naming is very easy. See, you have to understand everything from its name itself. Okay. SPST, single pole. See, for example, at a time one switch on ചെയ്യുന്നത്. See, for example, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനിരിക്കാം. നോർമലി നമ്മുടെ ബ്രേക്കർ ഉണ്ടല്ലോ. സി ബ്രേക്കർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബ്രേക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈം പിന്നെ ഇറ്റ് വിൽ, അത് സാധാ സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫേസും ന്യൂട്രലും ഒരുമിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 poles. One is neutral, another is phase. You are going to on and off the both at a time. So that's why it is 2 pole, right? ഒന്നുമില്ല, രണ്ട് സ്വിച്ചസ് ജസ്റ്റ് ബാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സി എനിബഡി, നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ ബ്രേക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? See, tell me yes or no. No. Then only I can move forward. No. Then today you have to go and open your breaker. Okay. See, you can see that there will be a number of breakers in between. There will be mostly in the left hand or in one side there will be some red color breaker will be there. That will be your main switch. See, I don't know നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം ഇതുണ്ടെന്നല്ലേ. നോർമലി ആയിരിക്കും. See, there will be breaker, right? So in which എന്താ ഡിഫറൻസ് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് 2 പോൾ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So that is called the DP switches, double pole switches. There will be triple pole, multiple pole, 4 pole, 5 pole. Depends. For example, 3-phase motor and on off you have to turn off 3 poles at a time. So depending on poles in a basic difference and throw 2-way one-way switches and SPST, SPDT. You know all this difference, right? ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി. Is it SPDT or SPST? ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ മാത്രം വരക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് can see, right? Yes sir. Yeah, the other switch? Single pole, single pole, single throw. Single pole, single throw. Just on and off only, അല്ലേ? ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്വിച്ചും കൂടി അഡീഷണലി കണക്ട് ചെയ്യാം. സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഈസ് മൈ സ്വിച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് 2 സ്വിച്ചാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സി പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സം ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സി ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, ഞാൻ മൗസ് വെച്ച് വരക്കുന്ന എനിക്ക് എത്ര വരയ്ക്കാൻ പറ്റും? സി ഇതേതാ സ്വിച്ച്? 2 പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഡബിൾ പോൾ അല്ലേ? 2 പോൾ. യാ, ദാറ്റ് ഈസ് DPST സ്വിച്ച്, റൈറ്റ്? സോ അറ്റ് എ ടൈം 2 സ്വിച്ച് ഓൺ ആവും, ഓഫ് ആവും. ആ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നെയിം അറിയട്ടെ അറിയാതിരിക്കട്ടെ, ബൈ സിമ്പിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്വിച്ച്, റൈറ്റ്? ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അഗൈൻ ഐ എം ഡ്രോയിങ് അനദർ വൺ. ഞാൻ പക്ക ബേസിക് ആണ് എടുക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിലേക്ക് കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിച്ച് ഞാൻ കയറുവേ. For example, this is a switch. This is SPDT switch, right? Yes sir. Because ഇതിൽ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ that is normally closed one, right? അത് ടോപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് that is normally closed because normally ആ പോർഷനാണ് എന്ത് ക്ലോസ് ആയി കിടക്കുന്നത്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് that is normally opened. Okay, so normally open, normally closed, you got it right. This portion is normally closed because by default it is connected, right? Then if you press the switch, it will be connected to this point, then that is normally opened.
Clear? Yes, sir. Okay. So ഞാൻ ടാസ്ക് തരാം. I think he will do that, right? We are going to design some devices just with switch. Okay, anyway, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാബിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെയർ കേസ് വയറിംഗ് യു ഓൾറെഡി നോ, റൈറ്റ്? Yes, sir. I don't know നിങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്ട് അറിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് എനിവേ യു ഓൾറെഡി ലേൺ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? Yes. And what about tunnel wiring? I think if you are from triple then you are familiar with that. Otherwise, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. tunnel wiring is there? യെസ്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന അങ്ങനെ. Yes. Yeah. Do you remember the circuit for that? No. What about staircase wiring? Switches. Staircase, of course. ഒരു പോള് മറ്റേ പോളിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും, മറ്റേ അതിന്റെ താഴത്തെ പോളും താഴത്തെ സ്വിച്ചിന്റെ പോളും കൂടി നമ്മൾ ലൈക്ക് കറണ്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ മറ്റേത് ഓഫ് ആവും. Okay, I will draw here. Okay. Staircase wiring വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒരു സിംഗിൾ പോൾ സ്വിച്ച് എടുത്തു, ടു പോൾ സ്വിച്ച് എടുത്തു, വേറെ ടു പോൾ സ്വിച്ച് എടുത്തു, രണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഞാൻ ലൈറ്റ് കൊടുത്തു, ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് ഫേസ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? രണ്ടുപേരും പൊസിഷനിലാകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവും. സി, ദിസ് ഈസ് ഫേസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ. അങ്ങനെ വായിക്കണേ. സോറി, ഞാൻ മൗസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഫേസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക്. യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? Yes, sir. ഓക്കെ, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതൊന്നുമില്ല. See, these all are familiar circuits, or you can even search in Google. Okay, you will get it. Or otherwise, I will upload in your portal. I think you already registered in your portal, right? mindcube.com/events. ഇല്ല, അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you have to do that after the session also. Okay. ഞങ്ങൾ എല്ലാ റിസോഴ്സും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പവർ പോയിന്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദർ. ഓക്കെ. അല്ല, അന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എന്ത് ഇഷ്യൂ വന്നായിരുന്നു, സൈറ്റ് ലോഡ് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു. മീൻ നോക്കി കണക്ഷൻ സെക്യൂർ ഞാൻ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, എനിവേ ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഈവൻ നൗ. ഐ ചെക്ക്. Okay, if you are in a trouble, you can contact. See, what is your task is, you are given 2 SPST switches, red and green. Okay, and there is one more relay. Relay you know already, right? Relay are you? Yes. What is relay? I will draw that too. After that, I will give the task. See, relay is nothing but it is just a coil, and there will be a contact switch, right? It will be normally connected to some point and open to some other point. If you excited the coil, and this will come down and this will contact here. Got it? Relay clear ആണല്ലേ? Or എൻ്റെ ആനിമേഷൻ ഒന്നും കാണിക്കണ്ടല്ലോ? അതിന്റെ യൂസ് എന്താണ് സാർ? റിലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? റിലേയുടെ യൂസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം എനിക്കൊരു 230 വോൾട്ട് AC പിന്നെ ലൈറ്റ്, എൻ്റെ റൂമിലെ ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം, യൂസിങ് മൈ മൈക്രോഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. ആ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യണം. ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർഗേറ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെയർ കേസ് വയറിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റെയർ കേസ് വയറിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റെയർ കേസ് വയറിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ കേസ് എന്താ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, S1 is there, S2 is there.
ഓക്കെ, സാധാരണ SPDT സ്വിച്ച് നോർമൽ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കേസ് പറയുന്നത്. നോർമൽ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ ഞാൻ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഡൗൺ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ S1 ഈസ് ഓൺ ആൻഡ് S2 ഈസ് ഓഫ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ലൈറ്റ് ഓൺ ആണ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? യെസ് സർ. ദെൻ അഗൈൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ മോളിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ അതിന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ദാറ്റ് മീൻ S2 ഓൾറെഡി ഓൺ പൊസിഷനിലാണ്. അഗൈൻ സോറി S1 ഓൾറെഡി ഓൺ പൊസിഷനിലാണ്. S2 കൂടെ ഞാൻ ഓൺ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു, ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു. കറക്റ്റ് അല്ലേ? യെസ് സർ. സോ ഒന്നുകിൽ രണ്ടും ഓണിലാണ് സമയത്ത് ഓഫാണ്, രണ്ടും ഓഫ് ആകുമ്പോഴും ഓഫാണ്. ഒന്ന് ഓൺ ഒന്ന് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ. ദാറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ് റൈറ്റ്? യെസ് സർ. ഇത് ഏതാ ഗേറ്റ്? നിങ്ങളുടെ ലോജിക് ഗേറ്റിന് കൂടുതൽ ഏതാ ഗേറ്റ്? അത് ഓർ അല്ലേ? 0 1 ദാറ്റ് ഇസ് XOR. ഓ XOR. ഓക്കെ ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി OR. ഓക്കെ, OR ഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. ഓക്കെ, വി കൻ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. സോ ഞാൻ മനസ്സിലായി, ഈ XOR ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്റ്റെയർ കേസ് വയറിംഗ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ എം എൻ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, നോട്ട് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു വയറിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് XOR ഗേറ്റ്. എനി ഇഷ്യൂ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ലോജിക് ഈസ് ഓക്കെ അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ സം 74 സീരീസിലുള്ള IC ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ ലാബിൽ വെക്കുന്ന ലാബിൽ IC ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു. സി ദാറ്റ് വയറിംഗ് വിൽ ബി ഓക്കെ, ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് യു കനോട്ട് കൺട്രോൾ യുവർ 230 വോൾട്ട് AC, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ്, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പിൻ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ICയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പിൻ യു ആർ ഗിവിംഗ് ഇൻ ടു എ റിലേ കോണ്ടാക്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് റിലേ കോണ്ടാക്ട് വിൽ ബി എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യു ക്യാൻ കണക്ട് ദി ലൈറ്റ്. സി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു I think there is some animated videos there. Check. Watch that video first. See, now you are going to give the supply into the coil. കോയിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി എനർജൈസ്ഡ്. ദർ വിൽ ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. സോ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ആ കോണ്ടാക്ടർ that will get contacted. Clear ayo? Then that will be connected, then light will be glowed. Is it clear? Yes sir. Battery remove ചെയ്യുമ്പോൾ that will be released. Is it okay? Yes sir. Is it okay? Yes sir. Yes sir. It's okay.
1 second. See, is it okay? See, I can't hear anything from you. Is it my problem or you're not saying anything? Presentation കാണുന്നില്ല, presentation അല്ല കാണുന്നത് ബാക്കിൽ. അല്ല, ഞാൻ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ആ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പോൾ? ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആക്ച്വലി അത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചൊരു സ്ലൈഡ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ. സോ റിലേയുടെ വർക്കിംഗ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? സോ ദ റിലേയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദാറ്റ് മേ ബി റിലേൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കോണ്ടാക്ട് ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഐദർ SPST, SPDT, DPDT, DPST, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? അത് റിലേൻ്റെ കോയിലിൻ്റെ അത് നോർമലി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ബൈ ഹാൻഡ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലിയാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. റിലേൻ്റെ കേസിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സൈറ്റഡ് ത്രൂ എ കോയിൽ. ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ്. ബേസിക്കലി ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ സ്വിച്ച്. ക്ലിയർ? യെസ് സർ. Okay. Ini, what's your task is? I'll give here. See, you have to connect like this. അതിന് ഇൻസൈഡിലുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട്, അത് ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനം പാർട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, ഇഫ് ഐ എം ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺ ദി ഗ്രീൻ ബട്ടൺ, ദ മോട്ടർ ഷുഡ് ബി റൺ. മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ കണക്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് ദി റിലേ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ if you just click on the red button, it should be off. That's a task. Once again, if you press the green button, then motor will start to run. We are just again pressing red button, that will be off. You can design yourself, or you can even suggest. Clear? Task clear or no? Yes sir. So out of this, green button is there, red button is there. If you just press that green button, the motor should run, and if you press the green button, the motor should run, and again you press the red button, it should be off. That's your task. You can try. You are doing or not? Doing sir, doing. Okay, try.
I continue? Hello? Yes, sir. I have to do myself or you will? റെഡിലെ ബട്ടൺ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു റിലേയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ആ റെഡ് ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോൾ ആ റിലേ ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആവും. ഗ്രീനിലെ വേറെ റിലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ റിലേ ലൈക്ക് കണക്റ്റഡ് അല്ല, അപ്പൊ ഗ്രീൻ ഞെക്കിയാലേ അത് കണക്ട് ആകത്തുള്ളൂ, ആ റിലേ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഗ്രീൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം കണക്ഷൻ ലൈക്ക് സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പം റെഡിൽ നമ്മൾ ഞെക്കി കഴിയുമ്പം ആ റിലേയുടെ ആ കണക്ഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോ അത് മൈൻഡിൽ ചെയ്താ, വരയ്ക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. Okay. What about others? Arun, Sichi. See, എനിക്ക് ഒരൊറ്റ സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നില്ലേ? I think you all are there, right? Okay, let me explain. See, we don't have enough time, right? Medro? Yes, sir. So, see my whiteboard. See, this is my coil. This is my coil. Okay. See, എനിക്കൊരു DC സപ്ലൈ ഇവിടെ ഉണ്ട്. AC സപ്ലൈൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? Connected switch. This is the green switch. Okay. This is normally open position. SPDT switch ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. This is normally closed. Anyway, normally close ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay, just a switch. Clear ആണല്ലോ? I'm using this. Then there will be the contactor. Sorry, relay contactor, right? Relay contactor മനസ്സിലാവാനാണ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരയ്ക്കുന്നത്. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ നോർമലി ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ, ഞാൻ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ വേറെ വേറെ കളർ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന കുറച്ചും ക്ലിയർ ആവും. See, connected a point from here. Then നോർമലി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ അഗെയിൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കോയിലിലേക്ക് കൊടുത്തു. Is it clear? Yes, sir. Okay. So if I press this button, what will happen? This coil will be excited. Then ഇത് ക്ലോസ് ആവും. ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ then ഈ പാത്ത് വഴി it will get again DC and it will continue on position, right? Yes, sir. Okay. So ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ I'm connecting another switch in between. For example, I'm erasing this. ഈ വയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? കണക്ടിങ് അനദർ സ്വിച്ച്. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് തിരിച്ചായിരിക്കും, പുഷ് ടു ഓഫ് സ്വിച്ച് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നോർമലി ഓൺ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, പുഷ് ബട്ടൺ ആണ് കാണിച്ചത്. ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Yes, sir. Okay, what about this? I think it's clear, right? Yes. Okay. See, again, this is not a complex circuit, right? See, I'm giving one more task. Also using switch. Okay. Sorry. Okay. Okay. Before that, let me explain the digital circuit. You already know that. You know the logic gates, right? Yeah. What is logic gates?
Okay, we will wind up at 1:30. Don't worry. നിർത്താൻ സമയം ബോറടിക്കണ്ടോ? ബോറടിക്കുന്നില്ല. സർക്യൂട്ട് അല്ലേ? സ്റ്റിൽ വിശക്കുന്നുണ്ട്. Okay. So anyway, we will wind up at 1:30. That's enough, right? Yes, sir. Okay. So just some more basics. After that, we can discuss other things. Okay. See, because then നമുക്ക് tomorrow offline session കൂടുതൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I have to cover all these topics. Then we can go faster. Okay. So you know what is logic gate? What do you mean by logic gate? സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ആണ് ലോജിക് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. What is that? That's my question. Simple. That's okay. Other than simple. ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ലോജിക്കിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ലോജിക്കിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടും അല്ല, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന അത് ഐദർ 0 and 1 ആയിരിക്കും, ഔട്ട്പുട്ടും ഐദർ 0 and 1 ആയിരിക്കും. എന്ത് ലോജിക്കാ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ഗേറ്റ്സ്. Okay, simply what do you mean by a gate? Normal gate, നിങ്ങൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗേറ്റ് ഇല്ലേ? ഓപ്പണും ക്ലോസും ചെയ്യുന്ന. ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗേറ്റ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് എ മൂവ്മെന്റ്, റൈറ്റ്? ഒന്നുകിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ലോജിക് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ലോജിക്കൽ ഗേറ്റ്. ക്ലിയർ? Yes, sir. So in the circuit you have some logic, some gates that will open or close based on some logic. That is what the logical gates. See, for example, an OR gate, you know that. See, for example, there are two inputs. If any of these inputs are present, then that gate will be open. That is called an OR gate. If both are there, A and B are there, then it will open. That is called an AND gate, right? Yes, sir. That much simple it is, logical gates. So basically see in almost all your logics, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോജിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ there will be if statement. On same way you will use the AND and OR gate, that combinations, right? Yes, sir. See, okay, so you know that. And there are two kinds of digital circuit. That is, combinational circuits are there and sequential circuit is there. What's the difference between combinational and sequential circuit? Combination, like more than two logic gates ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട്സ്. Okay. സീക്വൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ തന്നെ സർക്യൂട്ട് അല്ല, ഒരേ തന്നെ ലോജിക് ഗേറ്റിന്റെ പല ലൈക്ക് ഒരു കുറെ എണ്ണം വെച്ച്. No, it is not that. Basically, for example, just like ക്ലാസ്സിലെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ബുജിന്നാ? Yes. See, he has no supply, no backlogs. ആളുടെ എക്സാം എന്ന് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്. For exam വരുന്നു, what are the subject, he will do that. But for my case, or in most of the case, it is sequence circuit. If you have any previous supplies, I will and exam the pattern maru. Got it? Combination means presently endaka input undo, the output is depending on that particular inputs. But the sequential, that depends on the past. What was the past output? Previously, last semester I had some backlogs. Then e-process exams, the number of exams, that will be to 6 or 7. Normally, എനിക്ക് 6 തിയറി എക്സാംസ് ഉള്ളത്. ഇഫ് ഐ ഹാവ് സം ബാക്ക്ലോഗ്സ്, ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്തുണ്ടാവും, 7 ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഉണ്ടാവും. ദിസ് ഇസ് ദ സീക്വൻഷ്യൽ കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക്. യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? Okay, sir. See, for example, we are taking in case of a counter, for example. See, initially it was 1, then it will count up 1 2 3 4 5 6 7 up to up. In case of some for example, our OR gate, there will be 2 inputs, right? So the output will be based on that particular two inputs. So that's the difference between combination sequence circuits. So if you need some memory, or if the output is depending on some previous output, that is called as the sequential circuit.
So anyway, that's just for definition. So for that, okay. So you know what is an OR gate and AND gate, right? So I'm giving you another task, that is, you know, quiz buzzer. Yes, sir. What is that? What is the working? ഞാൻ ടെക്നിക്കലി എൻ്റെ വർക്കിംഗ് എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത്. ഐ മീൻ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ആരാദ്യം ഞെക്കുന്നോ ആ ലൈറ്റ്? യെസ്, യാ, ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഫിംഗർ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, ആരാണോ ആദ്യം പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ഇത് ഗ്ലോ ആവും, ബാക്കിയെല്ലാം ഓഫ് ആവും. സോ ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ക്യാൻ യു ഡു ദിസ് ജസ്റ്റ് വിത്ത് സ്വിച്ച് ആൻഡ് സം ലോജിക് ഗേറ്റ്സ്? അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഐ എം ഗിവിംഗ് യു അനദർ ടാസ്ക്. See, I'm doing. What about this? The other device? Diode. Diode. Is it a gate? Yes, ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, പ്ലസ് ടു പഠിച്ചല്ലേ. Is it a gate? Which gate? For time being, I'm saying it is a gate. One direction മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ അല്ലേ? See, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് or നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. See, anyway, diode is not a logical gate. I'm simply saying that is gate up for now. See, I'm connecting two diodes in combination like this. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, is it a gate, OR gate, AND gate, or any gate? Will it function as a gate? Yes, I think 0. Which gate? Which gate? See, that's very simple, right? For example, this diode, this circuit, there are two. See, for example, this is one input, this is second input. See, for example, if I'm given say a positive voltage at 1, what will happen? That first diode will conduct and you will get an output high, right? Yes, sir. If you give a high output at the second point, what will happen? This diode will conduct and you will get output, isn't it? Yes. So if you are giving at input at either at 1 or 2, you will get an output. So it's an OR gate, right? Yes, sir. It's an OR gate, simply OR gate. Okay. See, next day when I'm coming to your offline session, your entire concept and signals drawings of the digital and analog will be changed. Okay. So that's why I'm explaining that right now. Okay. So this also OR gate. Okay. Okay, we can move to next. Okay, this one, this task. Can you do this? See, do one thing. I will show the circuit diagram for this just with switch and diode. You can see the working, and after that, ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പോർട്ടലിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. You have to try the circuit yourself. Okay. ഇതിൽ സ്വിച്ചസ് മാത്രം വെച്ചാലും പോരെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? Of course, you can try yourself. ഞാൻ സി നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ടാലൻറ്റഡ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം മിനിമം കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. See, I am not that much talented. That's why I am using some switch and some logic circuit. It's up to you. Okay. Okay. I will show my logic first.
ചെയ്യട്ടെ? Yes, sir. Okay. This is what my circuit. Don't worry, ഞാൻ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. After that you can see that. Okay, I've given see here is a switch S1, first participant, second participant, third participant. See കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ so and so അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. See in between I have connected, here is a master switch. This master കയ്യിൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ, അത് ജസ്റ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഡോണ്ട് വെറി, ആ സ്വിച്ചിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധർ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, സി ഞാനൊരു കോമൺ റിലേ കോണ്ടാക്ട് ഇസ് ദർ. ദെൻ ആ റിലേയുടെ കോണ്ടാക്ട് ആണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? Then there is separate relay for each participant. Okay, I am showing what is my circuit. See this. See, first participant is pressing a switch. What happened? The first relay will be excited. Then you can see that രണ്ട് relay at a time on ആവുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? See, please unmute your mic, then only I can hear your response. Yes, sir. Okay. നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ. See, if I am pressing the first button, what will happen? ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാണ്. If I press button, it will get DC supply like this. Okay. Then this relay will be excited. ഈ റിലേ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതുവഴി ഇവിടേക്കും കൂടെ ഒരു സപ്ലൈ കിട്ടും. ഈ പർട്ടിക്കുലർ റിലേയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഓണായി. ഓക്കെ, ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സപ്ലൈ അഗൈൻ മിസ്സായി. ഐ മീൻ ഈ ലൈനിലേക്ക് സപ്ലൈ ഇല്ല. സോ ഇനി ഇത് വേറെ ആരും പ്രസ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ദേ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദി സപ്ലൈ. സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എക്സൈറ്റഡ്. Got it? Yes, sir. I will show the working once again. We are pressing, this relay will be excited through the diode. This relay also will be excited. So this will be get off. So no other participant will get DC supply. So their buttons will be inactive. That's what my logic. So you can use your own logic, or you can even redesign the same circuit. Okay, don't copy this or don't take screenshot. Try yourself. If you didn't get the circuit, I will anyway we will share the PowerPoint at the end. Is it okay? Yes, sir. Okay, let me conclude today, and before that, I think do you know Proteus and Arduino? Everybody? സാർ പ്രോട്ടിയസിന്റെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ സൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, പ്രോട്ടിയസിന്റെ ലിങ്ക് വി വിൽ ഷെയർ, ബിക്കോസ് അത് ക്രാക്ക്ഡ് വേർഷൻ ആണ്. സോ ഞങ്ങളത് സൈറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. വിൽ ഷെയർ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ സാർ. I think you know getintoPC.com site. All cracked softwares will be there. GetintoPC.com. You can try either 7 or 8. Actually, ഞാൻ Proteus 8 version 8ഉം എൻ്റെ അടുത്ത് 7 standalone version ഉണ്ട് without installation. I'm using that one. I mean നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടി മാത്രം. സോ യു ക്യാൻ ഐദർ യൂസ് 8 or 7. ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മാറ്റർ. ദെൻ അലോങ് വിത്ത് അതിന് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർഡിനോ മെഗയുടെ ഒരു പിന്നെ ഇതും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഐ മീൻ എന്താ പറയുക, Arduino മെഗയുടെ ലൈബ്രറിയും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വൺ ഇസ് ഷെയർഡ് ഇൻ ദ പോർട്ടൽ. പ്രോട്ടിയസ് ഡിസൈൻ സ്യൂട്ട് 8.1 ആണോ? അതാണോ സാറ്? ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അത് പറ്റും, നോ പ്രോബ്ലം.
You can use anyone, no issue. Maybe നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില മീൻ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പം maybe little bit confused, അത്രേ ഉള്ളൂ. You can use any version, 7 or later. Okay. 7ന്റെ മോഡലിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സർക്യൂട്ട്സ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പോർട്ടൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം 7 or 8 ചെയ്തായിരിക്കും മിക്കവാറും. ഞാൻ പ്രോട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? If you need to explain, I will explain that too in this session. Let me explain that. Okay. I think okay, screen active ആണല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. I'll do one thing. Second. Okay, this is the properties. I'm sharing the screen. കാണുന്നുണ്ടല്ലേ പ്രോട്ടീസ്? സി ഞാൻ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. സി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Yes. Okay. Yes, sir. Normally, just like any other software, go to File, New Design. Okay, you can create new design. So normally 7 version ആണെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ അത് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഇതാണെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വേണ്ടാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ you have to go to the installation folder and there will be some isis.exe. പേര് ഓർത്തൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ISIS എന്നതുകൊണ്ട്. Okay, so that one. Otherwise you can directly open the Proteus and there will be take new design. Okay, anyway, for example ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ എടുക്കുന്നത്. So right side left side you can see the selection mode. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Yes. Yes, sir. So this one in selection mode, select ചെയ്താൽ you can select the components just like complete select ചെയ്തു, then normally delete button, ബാക്കി functions എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും. Then in components mode, okay, component mode, then click on P. Then ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ complete component library കാണാൻ പറ്റുക. നിങ്ങൾക്ക് മെനു കാണുന്നില്ല അല്ലേ? ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? You can see a component library. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Okay. See, ഈ component library അകത്ത് നിന്ന് you can pick the components. For example, I can type here. For example, ഞാൻ ഇവിടെ resistor type ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I can simply type resistor, any keywords. Okay. So out of resistors നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ there is a category resistors. Under this category താഴെ subcategory you can see 0.6 watt, 10 watt, 2 watt. Then റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസും കാണാൻ പറ്റും.
For example, ഞാൻ generic resistance ആണെന്നായിരിക്കാം. Resistors, all categories. For example, ഞാൻ 100 ohm, mini resistor 100 ohm select ചെയ്തു. So it came here. ഇത് കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അത് വന്ന് കണ്ടില്ലേ? Then അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്ലിക്ക്, ഡ്രാഗ് ദ മൗസ്, ജസ്റ്റ് again click to place. ഓക്കെ, ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അതിൻ്റെ പേര് R1 R2 എന്നൊക്കെ വരും. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഇപ്പോൾ 100 എന്നുള്ളത് ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ആസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10K. ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അതർവൈസ് ഐ ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ലൈബ്രറി ആൻഡ് അഗൈൻ സെലക്ട് അഗൈൻ 10K resistors. Got it? ദെൻ ഞാനിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ബട്ടൺ, ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് ബട്ടൺ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ഓൾറെഡി എടുത്ത് വെച്ചാണ്, ബട്ടൺ എടുത്തു. ദെൻ അഗൈൻ ഐ ആം കണക്റ്റിംഗ്. അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അഗൈൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി വർക്ക് ഏരിയ. ദെൻ അഗൈൻ ക്ലിക്ക് ദിസ് പോർഷൻ. ആ ഒരു റെഡ് സിമ്പിൾ വരുന്നതുണ്ടോ, കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോർഷനിൽ ഐ മീൻ എൻ്റെ മൗസ് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു റെഡ് കളർ ഡോട്ട് വരുന്നതാണല്ലോ. ഡോട്ടഡ് കാണുന്നില്ല? എനിവേ സൂം ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് സൂം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ? യെസ്. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ദർ, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വയർ. ഓക്കെ, നീങ്ങും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക്. ദെൻ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ്. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? Yes, sir. So you can pick any component from, first of all you have to select the component mode. Then click on P, you can select. Then if you need any symbol just like ground, power, you can click on this one, terminal mode. Click there, you can see power is there, ground is there, output, input, everything is there. Okay, then left side lo pinne ulladu you can see the graph mode. Anyway, leave it. See, generator mode is there. In generator naathu ninge DC, sine wave, pulse, exponential, all kind of കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ദെൻ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി താഴെ വന്നാൽ വെർച്വൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മോഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് യു ക്യാൻ സി സിംപ്ലി സെലക്ട് ദ ഓസിലോസ്കോപ്പ്. ഓക്കെ, ഈ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ കം ടു ദ ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ്, അത് ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ you can see a play button. Simply click on play, you can see the output. I think there is some error, don't know what is that. Some simulation error is there. Anyway, നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഫിനിഷ് അല്ല, മേ ബി സം എറർ ഉണ്ടാവാം. ക്ലിയർ ആയോ? സിമ്പിൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ. Yes, sir. Okay, the issue is for example ഇപ്പോൾ നമ്മൾ Arduino Mega ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സി Arduino Mega എന്നല്ല, ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അതിൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ Arduino Mega ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഡൗൺലോഡ് ദി Arduino Mega library. I will share that link too. So you have to go to that link, just download the zip file, just unzip that. Then ആ കംപ്ലീറ്റ് ഫയൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫോൾഡറിൽ ലിബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവും. അവിടെ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, okay. So may I conclude today? I think yes, sir. It's almost time. Okay, It's almost time. Yeah. So be prepared and next day I എന്താ പറയുക, നിങ്ങളെ കുറച്ച് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, I think you will give that, right? Yes, sir. Yes, sir. See, from the workshop we enjoy the college life. Okay, I hope such a great event from your college, I mean from Sahardaya. See you tomorrow. Okay, if you have any doubt you can ask, otherwise we can wind up right now.
Guys, doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്ക്. സാർ ആ ലിങ്ക് എല്ലാം ഒന്ന് അയച്ചേക്കണേ. Of course. Link, see, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് Proteus library. I will send other things. It will be there in your portal. See, you have to log into our portal. If you have any issue, just send the screenshot. So we'll clear that. I think maybe use HTTPS. I don't know what is the issue happened. Okay, I will send the link to. Just log into that and download almost all the softwares. See, out other than the workshop, there will be Raspberry Pi and related programs will be there. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Slide complete workshop കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ. Okay, sir. Okay. Thank you all. Thank you, sir. That was really a fantastic session. Thank you. Okay. Bye. We'll see you tomorrow. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Bye.